You know, this untouched jungle this is where I always go, and I always find new species. Я всегда отправляюсь в неисследованные джунгли и всегда нахожу новые виды. This, for instance, is a small needlefish, no more than 45 millimeters. Это маленькая рыба-игла, не более 45 миллиметров. Very, very strange. You see a half beak. This is his upper jaw. This is the lower jaw. Очень странная рыбка, вот верхняя челюсть и длинная нижняя. And he has this long thing to attract insects. He lives on the surface of the water. Такая челюсть нужна рыбке для того, чтобы привлекать насекомых, которые живут у поверхности воды. And this is a very small goby. In all the Amazon basin and Orinoco, only 2 species of gobies so far we know. And they're all very, very small. Only 21 millimeter total length from here to here. Это маленький бычок, один из 2 видов бычков, которые проживают на территории Оренока, и его длина 21 миллиметр от кончика носа до хвоста. You see this gravel here is only 1 millimeter across. Huh? Этот грунт, частицы грунта размером около 1 миллиметра. And this is when the water rises. You see, there are millions and millions and billions of leaves everywhere in the Amazon jungle, no? Здесь показан период, когда вода прибывает, как видите, очень много листьев. And this also helps to turn the water black. And in some of these holes, without water, for months survive the fishes. Эти листья и превращают воду в черную, а здесь показаны 2 норы, в которых рыбы месяцами выживали, пока был сухой сезон. I take you to a creek, river in Colombia, which I was the first one to research recently. And after we had passed 3 waterfalls and rapids, we reached the highest waterfall, called La Libertad. From here we could not go any further unless we carry the boat and equipment over it. Это река в Колумбии. Здесь мы преодолели 3 водопада и участка с быстрым течением и достигли самого высокого водопада Ла Либертад. И оттуда мы уже не могли идти дальше, так как нужно было бы перенести через него все оборудование и лодки. I knew in this steep fall that at least 1 species of fish lives here, because I have researched waterfalls in the last 15 years throughout the world, and I know inside here lives 1 species of fish. В этом водопаде обитает 1 вид рыб. Я исследовал такие водопады и точно знаю, что здесь есть 1 вид рыб. But you can only catch them by scraping the wall, scraping the net along the wall, and only where these plants are growing. They're all plants growing in this water. Этих рыб можно поймать только если сетью скрести каменные стены, где произрастают такие водоросли. And then after a long search, you may be happy to find one. И в результате долгих поисков вы сможете поймать одну. Very small fish. Очень маленькая рыбка. And it lives only in the waterfall. И она обитает только в водопадах. I think no white man has ever been to this waterfall before. Думаю, что ни одного белого человека на этом водопаде раньше не было. And as I told you, these plants which grow on this waterfall, they can only grow underwater. And when it dries up, this is the dry season, they will die, the seed will remain on the rocks,
and when the water rises, they will grow back again. All here are plants. I don't know if you can see them. Эти растения произрастают только в водопадах, и во время сухого сезона они высыхают полностью и погибают, но остаются их семена, которые затем в сезон дождей снова прорастают, и снова весь водопад зарастает этими растениями. It's a plant family that lives only in waterfalls, but around the world, circumtropical. I find this family in Africa, in Asia, in Australasia, in all of South and Central America. Podostomaceae. They can only grow in the waterfalls, in the rapids. Эти растения растут только в водопадах, но зато по всему миру. Они распространены и в Африке, и в Азии. And they are endemic fishes that live only in there. And I found them in Africa, I found them in South America, I found them in Asia, in New Guinea and in Australia, but different families. In this place lives a member of the family Characiformes, the tetra. Эти рыбы также живут только в водопадах, разные виды, но по всему миру в подобных водопадах. Харациформис. And as I said, you can only get them by scraping them from the rock, and you will see in a moment why. Их можно поймать только если скрести по камням, и сейчас вы увидите почему. They have adapted through evolution to live in such habitats. В результате эволюции они адаптировались к проживанию в таких местах. And I always, on every one of such waterfalls, I try to look for them above the fall and below the fall. And I can never find them. I can only find them within the fall. И во всех водопадах я пытался их найти над водопадом или ниже водопада, но никогда их там невозможно найти, они проживают только непосредственно в самом водопаде. You see, they crab with these pectoral fins, and they are aerodynamic. See, the water passes through below, even through the mouth on the top. They 100% evolved to live within the terrible strong current of the water. У рыбы очень приспособлено строение туловища к проживанию в очень быстрых потоках воды. Потоки воды обтекают рыбу со всех сторон, даже через рот, и рыба остается на месте. It's an amazing caracoid, living only in tormenting waters, with the family, plant family, Podostomaceae. Эта удивительная рыбка проживает вместе с растениями из семейства Podostomacea. And as I told you, I try always below the waterfall and I try above the waterfall. And this, for instance, is below, where I'm sailing here, to see if I find them here. И, как я уже говорил, я пытался их поймать и до водопада, и ниже водопада. И здесь показано, как мы ловим, пытаемся поймать таких рыб ниже водопада. And you see, I find members of the same genus, also Characidium, but you can see they have not evolved to survive in the waterfall. Это еще один вид из того же семейства, Харацидиум, но, как вы видите, они не приспособлены для выживания в таких условиях. And this is another one, also Characidium, my SP1. And you can see it belongs to the same group of fishes, but they have not evolved in order to survive in the fall. Это также один из видов рода Харацидиум, но они тоже не приспособлены для проживания в водопаде. But maybe you noticed by the amazing head form, interesting eyes and fins, that this is the form before the other one. So from this, it evolved another species, speciation they call it. And that has survived only in the waterfall. You see the similarity? Обратите внимание на
форму головы и плавников. И вот из таких начальных условий произошли те рыбки, которые теперь приспособлены к жизни в водопадах. I also found here a very small tetra with a blue neon stripe, microchemobricon, 22 millimeter only. Также я открыл небольшую тетру, микрошемикобрикон, 22 миллиметра. And also Hiphosobricon aerostigma, the bleeding heart tetra. И также Hiphosobricon erythrostigma. A nice Leporinus was here below the waterfall, also undescribed. Также Липаринус, который был выловлен ниже этого водопада и до сих пор не описан. Beautiful Geophagus has some similarity with Abalius. Также красивый Геофагус, который несколько похож на Абалиус. With beautiful color pattern. С очень красивой окраской. In a grounded day is the marine fish. But here we are 3,000 kilometers away from the ocean. Также здесь была обнаружена анховиэла. Это рыбка из морского семейства Энгролидей, но находится очень далеко от моря. We always sleep in tents. Also here on the upper porous, I always have my fish next to it. Мы всегда ночевали в палатках. And below this waterfall, Natasha made some amazing discovery. I called it La Libertad, which means the freedom. And she discovered in these giant rock formations those very strange carvings. И ниже водопада Наташа сделала интересное открытие. Она обнаружила камни со странной фактурой. We analyzed, and they must be about 15,000 years ago. But who came here 15,000 years ago? Aliens? Мы проанализировали эти камни, и оказалось, что им 15 тысяч лет. Но кто мог это сделать?